Students, this is class number 33. Let's have a discussion about one more important function. It is greatest integer function, or it is also called as step function. First, let me discuss about that. Let me have a discussion about that. So, this function fx equals, we represent greatest integer function by this notation. We represent like this. This is how we represent greatest integer function. X should be written within square brackets. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. So greatest integer is equal to integer. So integer, so less than or equal to x. The value of this greatest integer function is always equal to, for all real values of x, this value should be always integer. x ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Now I go for examples. So write, so f of 0, here it is integer. If it is integer, write that integer as it is 0. So f of 0.1, put x is equal to 0.1. So it is 0.1. Decimal number, if it is decimal number, you write an integer less than x, less than this number. Tell me an integer less than 0.1, it is 0. Next, f of 0.5. So again, so 0.5. Decimal number, this is a decimal number. If it is a decimal number, you write an integer less than this number, it is 0. This is how the greatest integer function is defined. ಈ ತರನೇ ನಾವು greatest integer function define ಮಾಡಿರೋದು. Integer ಆಗಿದ್ರೆ equal to integer. So x integer ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you write an integer less than this number, right? Less than or equal to x. So write f of 0.9. So 9, 0.9. Again it is 0. Decimal number. If it is decimal number, you write an integer less than that number. Integer. So this is how we did that it's been defined. So write. So f of 1. So tell me f1. So write f1. So it is 1. Integer means integer. If it is integer, you go for writing integer. So write next. So write f of 1.1. f of 1.1. So tell me that. So 1.1. So this is not an integer, decimal number. If it is decimal number, you write an integer less than that. How much it will be? It should be 1. So write so on. So from this discussion, it is so clear. So next, so on. So f of 1.9. So it is 1.9. So right. So this is decimal number. So tell me an integer less than that. 1. So f2, it is 2. Integer bandre integer barkodi. Decimal number bandre ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಇಂಟಿಜರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಜರ್. ದಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್, ಆ ಇಂಟಿಜರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ -1. So write f of minus 0.1.
So decimal number minus 0.1. Put x is equal to decimal number. If it is decimal number, tell me an integer less than that. So minus 1, minus 1. Note 0, minus 1, plus 1. So minus 0.1. It comes somewhere here. An integer less than that minus 0.1 should be minus 1. So write f of minus 0.9. So minus 0.9. Yes, minus 0.9. So it is again minus 1. So f of minus 1. So again it is, so write minus 1. Integer. If it is integer, you write that integer. You all know integers very well. 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, so on. So next, f of minus 1.1. So write f of minus 1.1. So write minus 1.1. Right. So look at this. Put x is equal to minus 1.1. Again it is decimal number. Should be equal to what? Integer. Tell me an integer less than this number. Minus 2. Minus 2, so on, so on. F of minus 2, it is, so write minus 2, so on. So from this you can easily conclude, so write fx equals 0. So write the value of this greatest integer function is equal to 0. So the value of this greatest integer function is equal to 0. If x varies from 0 to 1. 0 to 1. 0 included or not included? Not included. 0 to 1, sorry, 1 included or not included? 1 not included. 1 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. 1 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 1 ತಗೋಬಾರ್ದು. You can go up to 1 but not 1. So it is open interval. So it is, you can write this as, right, students? So the value of this greatest integer function is equal to 0. So if for all x values 0, 0 ಕೊಟ್ಟ 0 ಬರುತ್ತೆ. So 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? 1 ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. 0.9. Put x is equal to 0.9. Again it is 0. 1 ಕೊಟ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬರಲ್ಲ. You should not include 1. It is just like open interval. This is equal to what? The open interval 0, 1. Open this side. You open right side. 1 is not included. Close 0. Next. So right. It is 1. The values of this should be integers. 1. 1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ 1 ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ? 1 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? So 2 ವರೆಗೂ. 2 included or not included? Not included. So right. So now 2 is not included. Again it is open interval. 1, 2. So right. 1. This side is opened. So on. So next is equal to what? 2. 2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? It starts from 2. Right. So from 2 to less than or equal to x, strictly less than 3. So on. Minus 1. So the greatest integer function value becomes minus 1. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ? If x lies between. So minus 1. Minus 1 included or not included? Included. From minus 1 to 0. 0 include ಮಾಡಬೇಡಿ. 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 0 minus 1 ಇಂದ 0 ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. minus 1 ಇಂದ 0 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. -1 to 0. Yes, correct. It is correct. -1 to 0. So next. So greatest integer function value it is -2. So if ಎಲ್ಲಿಂದ -2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. -2. So less than or equal to x. So less than -1. -1 ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ up to -1. This is about your greatest integer function. Using this, I go for drawing figure and have those, right? So okay students. Now let's go for explaining guarantee 5 mark question. Usually so far in so many exams
this question has been set. It's been asked already in more question papers for 5 marks. Practice this question very well. Define greatest integer function. Draw the graph of greatest integer function. Write its domain and range. Write its domain and range. Let us go for defining first. Definition. So definition. The function f from R to R defined by fx equals greatest integer function. We represent greatest integer function in this form. So is equal to greatest integer. So greatest integer less than or equal to x. So less than or so equal to x. Less than or equal to x. That is less than or equal to x is called greatest integer function. Is called so greatest integer function. So right. Look at this, students. Now let us go for drawing figure. Already I explained what the greatest integer function is. The function f from R to R defined by fx is equal to this greatest integer function. The value of this greatest integer function should be equal to what? Integer. That integer should be less than or equal to x. So is called greatest integer function. Now let's go for drawing. So graph of greatest integer function. So right, students. I hope you understood this. So now, so write. Greatest integer function. You take greatest integer function. Y equals. So y equals or you take fx equals right there. So now the values of this becomes y equals. That what you take either y or fx, both are same. We represent functions either by y or by fx. Becomes 0. It becomes 0. For what values of x it becomes 0? For all x values varies from 0 to 1. 0 in the 1 vargu. 1 included or not included? Not included. 1 include agilla. Ellanu 0 ge relate aagtave. 0. Put x equals 0. The value of this is 0. Y is 0. X is 0.1. Put x equals 0. Again y is 0. So 0.1 is related to 0. 0 is related to 0. 0.1 related to 0. 0.2 related to 0. 0.9 related to 0. What about 1? Now, if I put x equal to 1, so it becomes 1, right? Next. This is like open interval. So 0 to 1. Open that side. 1 is not included. 1 kotte 1 barate 0 baralla. So again now y equals fx. Y anta tagoli fx anta tagoli. It is 1. 1 yaವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? For all x lies between 1 so 2. 1 ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ 1 ಕೊಟ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1.1 ಕೊಟ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1.9 ಕೊಟ್ಟರು 1 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕೊಡಬೇಡಿ. 2 ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. I am not taking 2. So 2 ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Right. So this is again open interval 1 to 2. So right. So next y equals x equals so 2. So when this happens 2. So 2. So ಎಲ್ಲಿದೆ 2 ಕೊಡಬೇಕು 2 ಇಂದ. So less than or equal to x less than 3. 3 ವರೆಗೂ. So it is again so 2 3 open interval. Let us go for -1. So y equals greatest integer function -1
ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ -1 ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? -1 ಇಂದ 0 ವರೆಗೂ. 0 ಇಂದ -1 ವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, you are going to get -1. So look at this. This is -1. If I put x is equal to -0.1, number integer less than that is -1 ಬರುತ್ತೆ. 0.2 you will get y equals -1. -0.9 -1 right. 0 ಕೊಡಬೇಡಿ. 0 ಕೊಟ್ರೆ you will get 0 right. Next, so now y equals x -2. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ -2 ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? -2 less than or equal to x less than -1. So I hope you understood. Using this, let us go for drawing graph. So right. Using this, let's go for drawing graph. So right. So x axis, so it is y axis. X axis, y axis 0, so 1, so 2, 3, 4, yes, 1, 2, 3, 4, this side, -1, -2, -3, -4, so right, -3, down, so -1, -2, -3, -4. Let us draw graph. And notice, if x is 0.1, it is related to 0. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. If x is 0, y is 0. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x is 0 ಕೊಡಿ, y ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. If x is 0, y is 0. X is 0.1, again it is related to 0. So x is 0.5, 0. Related to 0, y 0. X is 0.9, it is related to 0. X is 0.9, related to 0. X is 1, y is 1. If x is 1, 1 is not related to 0. If x is 1, y is 1. Y is 1. So curve starts from here. If x is 1, y is 1. Curve is the shuru. If x is 1.1, again y is 1. If x is 1.1, y is 1. X is 1.2, y is 1. X is 1.5, y is 1. X is 1.9, y is 1. 1.9, y is 1. X is 2, y is 2. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್, ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕರ್ವ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. 1.9, if x is 1.9, I am getting y value. Y value ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ. Y values are nothing but curve. X is 1, y is 1. Y is 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. 1.1, y is 1, ಕರ್ವ್ ಇದೆ. 1.5, y is 1, ಕರ್ವ್ ಇದೆ. 1.9, 1, 2, we don't have curve here. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. Join this. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. Next, x is 2, y is 2. Again curve starts from here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂದ. So right, same ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. x is 2, y is 2. X is 2.1, y is 2. Y values ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Y values are nothing but curves. If I join all y values, I am going to get curve. Curve or straight line. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಇಫ್ x is 2.5, y is 2, ಕರ್ವ್ ಇದೆ. If x is 2.9, yes, y, we have curve. So right, x is 2.9, yes, x 3, y 3, ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. So ಗ್ಯಾಪ್ 3 ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. So we have a gap at 3. So right, join that. So right, it continues. Let comes down. Let us coming down. And now, if x is even negative values coming, -0.1, -1, 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಇದ್ದಾಗ y 0 ಇರುತ್ತೆ. -0.1 ಅಂದಾಗ
So we will get -1. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ. If x is -0.1, y is -1. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. -0.2, y is -1. We have curve. So -0.5, we have curve. -1. -0.9, we have curve. So we have curve. If x is -1, y is -1. x -1 another, y -1 curve ಇದೆ. This is the gap. Ido steps, right? Again you come to this one. If x is -0. If x is -1, y is -1. illa irutte curve. If x is -1.1, y is -2. If x is -1 point, if x is -1.1, y is -2. And if x is -1, we don't have curve here. ಇಲ್ಲಿ curve ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x -1 ಆದಾಗ y -1 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್. x -1.1 ಆದಾಗ y -2 ಬರುತ್ತೆ. y -2 ಅಂದ್ರೆ ಈ -2 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ವ್. Small gap. If x is -1.1, y is -2. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. -1 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. -1.1. If x is -1.2, y is -1. If x is -1.5, y is -2. So write -2. If x is -2, y is -2. X is -2. Right. I hope you got it, students. This is called as the greatest integer function and it looks like the steps. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂದ 2, 2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ 3, 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸೇಮ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡೌನ್, you come down. ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಪ್. ಅಗೇನ್ you drop from -1. Right. Again you will leave a gap. Just ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು you can easily draw. Right. Domain ಹೇಳಿ. Domain all ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ x axis ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು x ಗೆ ನೋಡಿ x 0.1 ಯಾವುದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 1 ಗೆ. 1.1 1 ಗೆ. ರೂಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? 1.1. root 2 means 1 point something. 1 point something ಅಂದ್ರೆ it is related to what? 1. root 2 1 ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. root 3 again it is 1 point something. 1 point something means it should, y value should be 1 ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. all real numbers are related. all numbers on x axis are related. So domain is a set of reals. Range is y values, integers, set of integers. Now write domain and range. So domain are set of reals. So range z. What is z? Set of integers. Because of this range z, we call this function as greatest integer function. Step function anta ಕರೀತೀವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು? It looks like steps climbing up the steps, right? This function is also called as a step function. Let us stop this class, students. Thank you.